Facebook, please grant us the permission to use both the music and the clips, social media clips that we have to use today. Please, Facebook, and grant us the permission. Thank you. Ebubagu na-echago n'onye zunagụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebubagu na-echago onye zunagụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebubagu na-echago ebubagu na-echago ebubagu na-echago nwa ihe a na-ebagu ebubagu na-echago ebubagu na-echago onye zunagụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebubagu na-echago onye zunagụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebubagu na-echago ebubagu na-echago ebubagu na-echago. My people, please join. Join and share the program. Encourage others to join too, please. Maka na ebubagu na-echago. Ụmụ Biafra na-eche Biafra. Ụmụ Igbo na-eche Igbo. Biafra is a spirit. Biafra is our religion. Biafra is our home. We must restore Biafra. It's a challenge. It's a call. It's our responsibility, our generation, to restore Biafra. Mazi Nnamdi Kanu must be released. We have to call for his release. Please join. Thank you for joining. Share the program. Share it. Subscribe and follow. Onyayela nwanne ya media. Onye ayakwala nwanne ya o. I ga-ewere ya n'ebe, my people. Thank you. Very cool, man. Thank you. Thank you. Yes. Please share. As you come, you share, you call others to join. Very cool, man. We appreciate you. Thank you so much. Maka na ebubagu na-echago. Ebubagu na-echago. Abụrụ na ụmụ Igbo ebinihu chee ala Igbo. Nna mara na nwa ihe ga-adịghị ka ala Igbo ọzọ. Abụrụ na ụmụ Biafra ebilihu chee ala Biafra. Nna mara na ke Biafra na-eme agago. Maka gịnị? Dịka nwanne anyị nwoke Perikoma ji ekwuo n'egwu. Ọ wee prọfesi ka o buru. Ọ na-agwa anyị na ọ wụ ebubagu na-eche agụ. Ụmụ Igbo na-eche Igbo. Ụmụ Biafra na-eche Biafra.
ndị Hausa na-eche Hausa, ndị Fulani na-eche Fulani, ndị Yoruba na-eche Yoruba. Ma ụmụ Igbo hapụga ala anyị, ha eso ndị ọzọ. Ọ ihe mwute. Anyị ga-arụgo ụlọ, rụchaa, rụọ ihe niile anyị hụrụ, rụọ ahịa, rụọ ụzọ, rụọ ihe niile, dome n'ala Yoruba akpọrọ Lagos steeti, dome na ala Abuja, dome na Kaduna, dome na Sokoto, dome everywhere. Ebe ọbụla anyị jere anyị arụọ. Ma anyị rụchaa, mgbe oge ruru, ha bịa kwatuchie ihe niile anyị rụrụ. Lee ihe na-eme n'ala Lagos. Anyị rụcha, ndị Yoruba bịa wule ihe niile anyị rụrụ, tirie ihe anya mmiri. Ma ihe ndị ara ihe a na-akụziri anyị nọ na-agba anya yara yara, na yọọ biko biko, na-ada n'ala na-eme ka ohu ndị na-enweghị obodo. Ọwụ ihe ọjọọ. Mala anyị gbọtọrọ chako, ebe niile ọhịa. A na-eji akpọta ndị Hausa, akpọta ndị Fulani, akpọta ndị si na Sahel, Mali, ndị si ebe ha si Somalia, si ha bịa were ala anyị. Male ndị ụmụ Igbo anyị ahapụgo obodo anyị na-eje ole. Ọ ihe anya mmiri. Ebube agụ na-eche agụ. Ọ bụrụ ma Igbo echeghị Igbo, onye ga-eche Igbo? Ọ bụrụ ma Biafra echeghị Biafra, onye ga-eche Biafra? Abịasị eje na Eastern State, South Eastern or Eastern Region, ụzọ anọ, mmiri, wharf onweghị ka emeghere, ụgbọelu ke na-efe efe, nga anyị ga-esi fepụ n'obodo ọzọ, febata n'obodo anyị, onweghị ka ene ya. Seaports niile nọ n'obodo anyị emechie ya. Industries niile nọ n'obodo anyị emechie. Infrastructures niile nọ n'obodo anyị akụrie ihe. Anyị eji egwu ige na Lagos, na-emepe Lagos. Anyị mepecha ebe a, rụọla anyị kanal, chigi kanal ebe eje wuchie, ewere millions of naira wụgakwa ya, wụga ya, si n'ala wụga mmiri, wuli ihe n'elu. Ele ndị na-awụ ihe ụmụ Igbo, unu mechaa, ndị Yoruba bịa, ha eje kurisia, ha si n'ụla na n'ụwa ọmọ Igbo. Still anyị ahịa na-eme ka anyị mepe obodo ndị ọzọ. Bụrụ na ahịa anyị ụlọ bịa rụọ n'anya ya n'obodo anyị bụ ala Igbo, n'obodo anyị bụ Biafra. Unu ajụ, ewere Festac arụọ, ewere Ladikwa arụọ, ewere Oshodi arụọ, ewere even Isolo owu ogbe mmiri, eji ebe wụgị wuli echa ya. Ihe niile ndị awụrụ mmiri, ihe niile ndị awụrụ mmiri ogbe mmiri awa ala kpọrọ nkụ anaghị ije. Ele ndị emere ọwụ ụmụ Igbo. Iwele ma ihe ugboro ole ka ihe ga-eme anyị amụrụ akọ. Ọhịa anyị na-ajụ ajụjụ ya. Ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwanyị, ekene m unu. N'ụbọchị taa bụ ahịa Eke, nwanne m nwanyị, Nwaada Rosemary Williams, the Amazon. Nọ ebe na-egwa n'okwu n'ụbọchị taa. Obi mwute, anya mmiri, na ihe na-amaghị mkpa ga-esi mee ya, ka m na-eji agwa n'okwu. N'ụbọchị taa bụ abalị 14 n'ọnwa 12 n'afọ 2023, ka m na-akpọ ndị obodo anyị sị, gịnị na-eme? Ọha na eze ndị Igbo n'ụka nọ n'ụra. Ụmụ Igbo lebe anyị lemere anya. Ụmụ Biafra, o nwekwara ihe dịka Biafra nụkwa ọzọ? Bilienu. Nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu, n'afọ ole ma ole anyị niile na-agbakọ, na-ezukọ, na-ege ya gwa anyị, gbasara anyị ozi ọma, na kụziri anyị ihe nzuzo ndị Nigeria na ndị Britain uzoro, ka ha na-ekweghị ka anyị mara. Ya sị anyị mụrụ anya dịka azụ, ka anyị mụrụ anya, ka anyị chee obodo anyị nche. Emechaa, ejuele nne gị kụkọrọrọ, anyị nọ nga ha abịa jirie nwụrụ ya si na Kenya,
nwụla ya obodo Nigeria kamgbe ahụ ha ewere ezokpuo okwe ahụ anyanwụ okwe ahụ mmiri okwe ahụ anything anyị kwuo abịa cha ga-akpọpụta ya taa eruo echi la cha ga-akpọpụ ya nwanne echi eruo eke ọzọ cha ga-akpọpụ ya eshirikpa ndị Awụsa na ndị Fulani na ndị Yoruba ewere ndị Igbo na-eji eme ka tọị ewere anyị eme egwu agwara ụgwa eji anyị eme ihe ọchị anyị nwekwara ndị Igbo oche ha nọ n'ọchịchị anyị nwere ndị Igbo oche na ha so na ihe ha na-eme anyị nwere ndị Igbo oche na ha wụ ọha na eze ndị Igbo anyị nwere ndị Igbo oche na ha nọ aha the Igbo elders in council ihere emegbuo ihe ewere nwa unu onye aka ya dị ọcha n'ihi ka o mere a na-eji emie egwu agwara ụgwa egwu agwara ụgwa egwu agwara ụgwa ka anyị ekwenu n'ọnwa nke 10 n'afọ gara aga ụbọchị ọnwa nke 10 gbara mkpụrụ ụbọchị 13 n'afọ 2022 ka ndị ọkaikpe Nigeria ka kpọrọ Federal Court of Appeal gwara anyị na nwoke nwa amadi abụ Mazi Nnamdi Kanu na aka ya dị ọcha na onweghị iwu jie na Nigeria gọọmenti kwesịrị ịha ya wụrụ onye nwere n'onwe ya kamgbe ahụ gịnị mere ha were ejichie ilekwa anya na ndị so na ndị ejichirie ọkwa ndị Igbo gị ndị Igbo nọ n'ọchịchị ha ewere nwanne ha na-eji azụ ọchịchị ha ewere nwanne ha na-eji eri nri ha ewere nwanne ha na-eji azụ ụmụ arụ mpụ ka ọ bụ anyị ụchụ gbagwe ndị na-eme ihe dị otu a ụchụ gbagwe ha gbaba ha ime ọhịa ma ị gaa na mpaghara ụwa niile ma n'aka Nnamdi dị ọcha ụwa niile ma na Biafra etorugo nga ha ga-enwere onwe ha ụwa niile ma na mmegbu a na-emewu ụmụ Igbo na ọ gafeele nkụ aka ekene gafee nkụ aka ya wọzie gịnị ya wụọ ihe ọzọ ụmụ Igbo lebe anyị lemere anya mmiri na ha eri anyị o iyi na ha eri ala Igbo nye ihe si n'aka nne nna anyị ha siri n'aka nna nna anyị ha fere n'aka rue n'aka fere n'aka rue n'aka anyị aka ya eru n'aka anyị mmadụ ole na ole ndị Chineke bụrụ ọnụ si na ala Igbo ahụ ga-efu kama ala Igbo na-efu ndị ahụ efuo ala Igbo anụghị n'ifu maka na Igbo ga-adịrịrị ndị na-eji akpọba ndị Fulani ndị Hausa na ndị ọzọ ndị Yoruba na ndị na-asọpọtụ ha shi ha na-ememina ahịa ụmụ Igbo ka a rụrụ na mpaghara ọzọ na-awụhụ n'ala Igbo ụchụ ga-agba unu gba ezinụlọ nụ lekwenụ mkpọ garịnụ onye si nke dịrị ya ma ọchị nke onye fuo onye si nke onye ọzọ fuo ma na-ewere aka abụọ na-ekwe oke na-achị nke m dịrị m ma nke ndị ọzọ fuo ịma hụcha ọ gaghị aga o Chineke nọ n'eluigwe na-ele nwoke na-ele nwanyị ụmụnne m o nwere ihe m ga-achọ ka mkpọ n'ebe a na ka unu gere ka unu jiri ntị unu gere nwee ike mara na ndị ọzọ obodo ndị ọzọ mba jikọrọ ụwa niile ha ma na a na-emewu ụmụ Igbo marakwanụ si na ihe a na-eme Igbo ajọka jọnyụa udele na njọ kama na ndị Igbo ndị isi na ha so na ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo so na ndị na-ememina anyị maka na ha achọghị ahụ inweta ọdịmma ndị Igbo ka anyị ga nwoke a nwoke kwuru ihe achọ ahụmahụ ya ka m gwakwa na-agwa kama na ihe na-agwa n'owu na ije na ịntanetị ị ga-ahụ ya ọ nọ ebe niile ijekwa na Twitter ọnọdụ ya geenụ ntị n'ihe ọ chọrọ ikwu. Igbos in Nigeria, 73%, said sometimes or always
they were treated unfairly by the government. This is last year. This is the highest rate of any ethnic group surveyed in Africa. In their view, they are sometimes or always treated unfairly by the government. So it's issue of injustice? It is a deep grievance, and it's a disconnect from the Nigeria project, as was mentioned earlier. And I mentioned that number just to underscore the underlying grievance that has to be addressed. So amnesty is potentially part of a package, but the disconnect has to be addressed, and the Southeast is a core pillar of the Nigeria project. It comes back to the discussion of its importance. So all of these issues that are being discussed are inherently political. They're being seen through a political lens. For example, infrastructure development. The grievance is you have a very productive region that is exporting not just to Nigeria, but internationally. You have, I think, Imo and Anambra are number 4 and number 6 for GDP in Nigeria. And that was in 2021, which was a very violent year. So even amidst the violence, three of the 5 states in Southeast are in the top 12 for GDP per capita. Yet there's no seaport. The bridges are not good. The roads are not good. So it is a development and infrastructure issue, but it's seen through a political lens as a political grievance. The same with security, which is you have significant deployment of security forces, yet the perception is the DPOs are not from Southeast. Many of the officers are not from Southeast. They are not necessarily well-versed in the local context. And so they're not performing the role of community security in a way that they or other communities would expect. So that's a security issue, yes, but it's also perceived through a political lens. And it's the same with federal appointments and involvement in governance. So these are development, these are policy, these are economic issues, but they're seen through a broader political lens that they're not being kind of fairly adjudicated. And I think that's really important to underscore. So amnesty as part of a package may be a solution, but the underlying grievances have to be addressed with an understanding of the political perception, how the infrastructure problems, how the economic problems, how the security issues are perceived politically, and what it means to have a more representative involvement in those efforts from a Southeast perspective. Yes, it has to be a multi-stakeholder approach. The sensitive issues have to be addressed, and there needs to be involvement of the key stakeholders as this initiative is doing. That being said, in contexts like this, you might not move everybody over. You might not convince everybody. But where you make a serious effort and where you provide legitimate avenues, you will see a significant reduction in popular grievance that draws down support for extremism and makes it very difficult to operate. So a multi-stakeholder approach doesn't immediately solve all the problems, but it changes the trajectory, and it moves a lot of the public into using or trying to use the legitimate mechanisms again, as opposed to staying on the sidelines or even supporting extremist activity. So it's where you need to start, and it's the direction that you need to go. Okay, unu anụla ihe nwoke ahụ kwuru. Ndị Igbo anyị na-like na ige ihe ndị ọcha kwuru. Onye nji kpọọ ihe ahụ o kwuru ka unu nụ ya. Maka ihe niile ndị a nwoke kọwara ebe. Ọ ihe Mazi Nnamdi Kanu gbagọsịa. Ọ ihe ndị Mazi Nnamdi Kanu preachigela anyị. Ọ ihe ndị Mazi Nnamdi Kanu kpọkọga ụmụ Igbo na ụmụ Biafra si ka anyị mee. Si ka eweghachi seaport anyị, ka eweghachila international airlines, international airways n'ala Igbo, ka eweghachila anyị industries anyị, manufacturers anyị, ka eweghachila anyị cement and everything a na-emebu n'ala Igbo, breweries na ihe ndị ọzọ, ka arụzie ụzọ ọnụ n'ala Igbo mee ya ka ọ dị mma.
Una hụ na ndị ọcha na onwe ha amara na chi agbanyeghị na onweghị ụzọ ọnụ n'ala Igbo, agbanyeghị na onweghị ụzọ chi ebe ọzọ gafete South East maka ihe ọ kpọrọ aha nga directly wu ndị Igbo. Ọ ma na ụzọ anụghị na be anyị, ọ ma na mmiri niile a na-eche ebubata ihe site na mba ofesi nọ n'ala Igbo na-emechichara emechi. Ọ ma na onweghị ụgbọelu na-echi ụzọ ọzọ gbaba ala anyị ma ọ bụ ma ibu ụzọ kwụsị na Lagos ma ọ kwụsị na Abuja ma ọ kwụsị na Kaduna ma ọ kwụsị ebe ọzọ dị iche iche were ka anyị nwere dọghachiala ha. Onye nwoke na-akọwa and ige ha niile ọya ihe wu ihe anyị ga-achị na Mazi Nnamdi Kanu mere. Ọwụ ya wu ihe achị crime Mazi Nnamdi Kanu kọmitiri. Eji jee ọha ha ma Kenya jee jirie chiebeghị jirie fọsụ anya were ọgwụ gbajuo ya n'ahụ were anya kechie ya were eriri kee ya n'ụkwụ na aka gbọdọm ya chiebeghị burie bulahụ ya ala Naijiria na ịga ebeghị na-eme ata ya ahụhụ ka mgbe ihe anyị gaji na-awụ afọ 3 maka ọ gafeela afọ 2. Ọ gafere afọ 2 ka mgbe June. Ihe anyị gaji na-awụ afọ 3. N'afọ gara aga ụbọchị ọnwa 10 gbara mkpụrụ ụbọchị 13 n'afọ 2022 ka ụlọ ọkaikpe ukwu nọ na Nigeria esiri ha na nwoke ka ọ laa onwe ihe o mere ụwa ewere ekechie. International kidnapping and forceful rendition are two different crimes. And who committed them? The Nigerian government. It's not Mazi Nnamdi Kanu. Why are they holding him? We call for them to release him, and they said tomorrow, being December 15, 2023, that they will bring up his case again. I don't know which case they are bringing up. When the Federal Court of Appeal in Nigeria has already dismissed his case, and they have been holding him past 1 year, since October. Since October, the court said, let him go. Remember, Mazi Nnamdi Kanu is a young man that has tender children that need their fatherly care, love, and protection. And you are depriving these children all these things. When they grow up, they will hear. They're already hearing, they're already experiencing it. The absence of their father. Innocent man. Release Mazi Nnamdi Kanu. Tomorrow, we are praying and hoping that the Nigerian government will let him go because he's an innocent man. My people, that's what I'm here today to tell you. And Facebook, please, on a serious note, Facebook, I have been getting permission to play my music because that's what is required from me, to get permission from the Facebook to play my music. I have gotten permission to play my music, but each time the Facebook will tell me they are blocking my partially or complete of my broadcast because I do not have permission to play music. What else will I do? Facebook, you let me know, because I have gotten permission to play this music. Allow my broadcast to reach the people that are supposed to use it. Allow it to go viral, because that's why I'm here. I'm not doing all these broadcasts so that I will be the only one seeing them or a few people will be the ones seeing them. Facebook, please do not block my broadcast. Allow it to reach people. Mazi Nnamdi Kanu need to come up. And that's all we are fighting for. Bring him out, restore our nation, Biafra, and there will be peace in the whole world. So we have to take it from there. Thank you, my people. Ebubagune
ghọta